트라우마란 극심한 정신적 충격을 경험한 뒤에 생기는 정신적 후유증으로서 같은 의자를 보더라도 트라우마가 없는 사람은 평범한 의자로 보이지만 의자로 폭행을 당하는 등 트라우마를 가진 사람이라면 의자가 불안하고 두렵고 어쩌면 괴물로도 보일 수 있습니다. 그런데 이 트라우마로 보이는 세상이 현실이라면 어떨까요? 트라우마적인 이면 세계가 점점 현실로 침범하기 시작하는 세상. 오늘 소개해드릴 영상은 아날로그 호러 시리즈 더 리얼입니다. Justement parce que quelque chose se manifeste qui n'est tout de même strictement inséré. Jacques Lacan, éminent psychiatre français, a mené tout au long de sa vie une enquête intense sur l'ontologie, la linguistique et la psyché des vérités de la réalité. Sa théorie la plus célèbre, celle des trois registres, propose une dimension radicale de l'existence à laquelle nous ne pouvons accéder directement, seulement à travers une rencontre traumatisante avec l'impossible. Ce réel est une structure insaisissable par l'esprit, où l'existence se configure selon des paramètres défiant la compréhension. L'homme, dans son intérêt infini à aller au-delà de lui-même, pourrait accidentellement créer une brèche catastrophique s'il tentait d'accéder au réel. Dans le réel, il n'y a pas d'identité, pas de figure, seulement l'horreur et l'incertitude. 영상에 나온 철학자 자크 라캉은 실존 인물로 삽입된 강 영상 또한 1972년 루뱅 가톨릭 대학교에서 실제로 촬영된 강의 영상입니다. 라캉은 라캉 철학에서 세 개의 개에 대한 개념을 제시했는데 이것이 상상계, 상징계, 그리고 이 시리즈의 근간이 되는 실제계입니다.
실제계란, 트라우마, 언어로 표현할 수 없는 욕망, 이해 불가능한 공포 등으로 인해 완전히 표현되거나 통제할 수 없는 영역을 뜻합니다. 그런데 갑자기 아날로그로 리뷰하다가 왜 철학 얘기를 하는 거냐면 이 다음 영상이 온통 이 얘기입니다. 거의 수능 국어 비문학 수준이거든요. 복잡하실 테지만 제가 영상 초반에 했던 얘기만 기억해 주시면 됩니다. 트라우마가 현실이 된다. This is an instructional video intended for proper qualified personnel in the treatment, study, safeguarding, and storage of entities and phenomena, the public scientific disclosure of which would constitute a tearing apart of the fabric of civilization. Everyday reality refers to the objective and tangible existence of the world around us, independent of our individual perceptions and beliefs. It encompasses all the events, objects, phenomena, and processes that make up the universe, including both the observable and the unobservable. Reality is characterized by its capacity to directly influence and impact our lives, and it can be studied and understood through different disciplines such as physics, biology, psychology, and philosophy. While our interpretations and understandings of reality may vary, reality itself is considered a fundamental and objective concept that exists beyond our individual perceptions. Dans la théorie de Jacques Lacan, le concept du réel ne se réfère pas simplement au physique ou au matériel, mais plutôt à une dimension de l'expérience qui est fondamentalement inaccessible et perturbante. Il ne peut être pleinement capturé par le langage ou les représentations mentales que nous construisons pour donner un sens au monde. Pour l'auteur français, la réalité quotidienne est médiatisée par le langage et les symboles que nous utilisons pour la représenter. Cette médiation symbolique crée une expérience subjective de la réalité qui est façonnée par nos croyances, nos préjugés et nos fantasmes individuels. Le réel, quant à lui, surgit dans nos vies de manière à nous confronter au manque de correspondance entre nos représentations et l'expérience directe. C'est ce qui soutient l'appareil même de l'existence. Le réel se manifeste à travers l'inexplicable, l'incompréhensible et le traumatique, et c'est une force perturbatrice qui trouble notre illusion de contrôle et de domination sur le monde. To understand what exists in this realm called the real, it is necessary to engage in the highest exercise of mental abstraction. While the real can be perceived through the senses and manifested in concrete objects, this is merely an imaginary way of being processed by the human mind, derived from what can be seen as an image. Due to the physical limitations of the organism and the tendency towards the survival of subjective psychic experience, these phenomena present themselves through a collective and individual imaginary. These supposed entities fracture existence and create an unassimilable gap after traumatic experiences or failures in the known reality. Warning: phenomena of the real may be collectively perceived as everyday objects. However, despite certain reports, although many people may see the exact same thing, certain digital devices would interpret them differently, and some individuals would apprehend them with forms and characteristics that differ from those commonly described. The real could even be interpreted by the mind in the form of a friend, a child, or any other person. Although the identification card is not foolproof, it has reported an effectiveness of 28% compared to other methods that have failed outright. It appears that the real primarily manifests in the human mind through organic entities.
Rarely have experiences with inanimate objects been reported. However, the latter have exhibited the most volatile, dangerous, and risky characteristics for maintaining the stability of reality. Next, practice personnel will be shown a photograph of an entity phenomenon, which has been concluded with 89% certainty to be real. The following image was captured after a fire and explosion at plastic factory in Ohio in 1978, where 14 people were fatally injured, and 10 others suffered irreversible lifelong consequences. Personnel are advised to observe the material under the following mandatory conditions. Failure to comply will result in capture and permanent quarantine at the study center facilities. Close doors and windows. Do not observe it between 5 p.m. and 11 p.m. A 70% occurrence of unpredictable effects has been reported during this time range. Do not be in the company of another human, as the real could take the form of your counterpart and transform them into a doppelganger. If you have been diagnosed with a psychotic disorder such as schizophrenia, schizophreniform disorder, major depression, or any type of personality disorder, the probability of experiencing a panic crisis or paranoid crisis has been reported at 45% compared to other mental disorders. If you cannot see anything, do not take your eyes off the image. The real could be in your visual apparatus, affecting an object or physical phenomenon in your surroundings. When the image is removed, close your eyes for 40 seconds. 어떠셨나요? 확실히 아날로그 호러 시리즈는 현실과 섞이면 더 흥미로워지는 것 같은데요. 아까 나온 철학자 자크 라캉도 그렇고 중간에 나온 오하이오 사건도 실제로 1978년에 스탠다드 레일웨이 퓨즈 코퍼레이션이라는 플레어 공장에서 난 대형 화재 사고라고 하네요. 유튜버 어노말리는 아날로그 호러뿐 아니라 디지털 호러, 파운드 푸티지, SCP 소재 등 다양한 장르의 작품을 만드는 제작자로, 그중 제가 오늘 리뷰한 더 리얼은 시즌 4까지 나온 장편 시리즈입니다. 사실 제가 오늘 소개해드린 두 편은 말 그대로 세계관을 소개해주는 도입 파트이고, 진짜 재미있는 부분은 실제가 본격적으로 현실 세계에 침범해오는 다음 영상들이겠죠. 아무튼 오늘 영상은 여기까지이고, 더 리얼의 다음 편들도 곧 리뷰 영상으로 만들 테니 기대해주세요. 시청해주셔서 감사합니다.